Starting now. Hi. Just now, half an hour back, I gave one live about square numbers, but I was not satisfied with that video. So, what I am doing is same concept. I am trying to teach bilingual for Telugu medium students and English medium students. This is 8th class chapter. It is there in page numbers 122. Page number 122 for square. In Telugu we say vargamu. It is not only useful for 8th class, it is useful for you in higher classes also in finding. First of all, what is the meaning of square? Take a number, multiply with itself, you will get one product. Telugulo labdamu antam. That product formed is called square of the number which we multiplied 2 times. So take a number 2, 2 2s are 4. Take another number 3, 9. Take another number 4, 16. Take another number 5, 25. So these are all squares of the numbers. 1 is the square of 1. 4 is the square of 2. 3 is the square of 9. Sriniketan, once you call to Asrita, something she is sending. Okay. 9 is the square of 3. Disturbing. And 4 is the square of 16 is the square of 4. And 25 is the square of 5. Here, if you see 6 square, 7 square, 8 square, 9 square, 8 square, 10 square. 6 square is 36. 7 square is 49. 8 square is 64. 9 square is 81. And 10 square is 100. Hey, all of you keep quiet. Here, 1 square 1, 2 square 4, 3 square 9, 4 square 16, 5 square 25. Why we are writing all these things? When we observe here, all these square numbers 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, 144, 169, 225, 256, then 289, 361 and 400. When we observe these first 20 square numbers, here 1, 4, 9, 6, 5. Again 6, 9, 4, 1, 0. 1, 4, 9, 5, 6. 9, 1, 0. So we have first 10 digits. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. We got 1 and 0 and 5 and 4 and 6 and 9. But we never got 2, 3, 7, 8. In your 8th class textbook, you observe here, first 100 square numbers are given, first 100 numbers. In the first 100 numbers, they rounded the square numbers. These square numbers are ending with 0, 1, 4, 5, 6, 9. These square numbers are ending with 0, 1, 4, 5, 6, 9. So with this, we will get one conclusion. What is that conclusion? Every square number must have
any one of these 6 digits. If it is a square number, it must have in the units digit either 0 or 1 or 4 or 5 or 6 or 9. If in any number, if the last digit is 2378, we can say that it is not at all perfect square. So with this, is it perfect square? Not every time. But if it is perfect square, it must end with this. It is not compulsory that every number ending with this is perfect square. Right. Here if you see 25 ending with 5, it is perfect square. 15 ending with 5, it is not perfect square. It does not mean that every number ending with 5 is perfect square, but the number which is perfect square must end with either 0 or 1 or 4 or 5 or 6 or 9. So this will be helpful for you to decide whether the given number is perfect square or not. And there are some methods given and some do this given in textbook. Best teachers design the textbook in best way to explain you students clearly. So you all of you do this work, and after doing this, here there are some interesting patterns also given. These you can understand. Then in 6.1 exercise, these problems, this is very easy chapter. What is given? What will be the units digit of the square of the following numbers? 39. 39 square, it will be a number. What is the units digit? They are not asking you 39 into 39 is what? They are asking just what is the units digit. Here it is 9. So the units digit 9 9s are 81. That's all. That is enough to answer. So 6.1 you can answer. All these are basic questions. Then if you come to this 131 page, to find the square root, we have one method, subtracting successive odd numbers. Subtracting successive odd numbers. First of all, you should know what are the odd numbers. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. These are all successive odd numbers. Select one number. Say 49. I am finding square root of this by subtracting successive odd numbers. First number 49 minus 1. 48. 48. The next odd number 3. 45. 45. The next odd number 5. 40. 40. The next odd number 7. 33. 33. The next odd number 9. 24. 24. The next odd number 11. How much? 13. 13. The next odd number 13. 0. Successive odd numbers 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13. Finally, I got 0. In how many steps I got 0? Shall I count? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 times. In 7 steps I completed the problem. Therefore, square root of 49 is 7. But no one will follow this method for bigger numbers. It takes a lot of time to subtract the successive odd numbers. That's why we will go to one more method of finding square roots, that is prime factorization method.
Which method? Prime factorization method. Okay, let me take a number for 5 prime factorization. 7056. You learned in your 6th class divisibility rules. This number is ending with 6. First prime number 2. 2 will divide this number. 2 3s are 2 5s are 2 2s are 2 8s. The second step number is ending with 8. So 2 divides. 2 1s are 2 7s are 2 6s are 2 4s are. Next is also ending with 4. 2 8s are 2 8s are 2 2s are. Next is ending with 2. 2 4s are 2 4s are 2 1s are. Now 2 says I cannot divide because it is ending with 1. 4 plus 1 what? 9. So it is divisible with what? 3. 3 1s are 3 4s are, and here it will become 3 7s are. 4 plus 1 plus 5 plus 7 12. 3 4s are 12, 3 9s are. Now 3 will say I cannot divide 49. So we go to next prime number. What is that? 5. 5 can't divide. So 7. 7 7s are 49. So for these two 2s, 1 2. For these two 2s, 1 2. For these two 3s, for 1 7. 3 7s are 21. 2 2s are 4. 4 1s are 4. 4 2s are 8. 84 is the square root of 7056. Square root of 7056 is equal to 84. This is prime factorization method. Nowadays nobody is doing this method. It is also time based. To put bars. Take your right hand. 1 2 1 2 comma 1 2 comma 1 2 comma 1 2 comma, like that. You have to start from your right side. 1 2 comma 1 2. Some people will put bars. So 70. Here you write some perfect square numbers. 1 4 what 9 16 25 36 64 81 and 100. In all these, which is the nearest one to 70? If I take 81, is bigger. So 64. 88s are 64. In general division, these two numbers won't be same. 70 means we will take in different way. Say 7 8s are 56. Here will be 7, here will be 8. But in this division, not like that. The number which we are taking on the left side and the number which we are taking on the right side, both must be same. 8 8s are 64. 6 is the remainder. Now we are bringing these two down. 56. Now, how much you took first time? The same number you have to add. 8 plus 8. How much? 16. Here you have to decide the second digit. 1 6 is there. Let the next digit I take 1. So I should multiply with 1. 161. No, I want 656. Better I will take 2. 2 2s are 4. 2 6s are 12. 324. No, it is 656. Better I will take 4. 4 4s are 16. 4 6s are 24 plus 1. So 4 1s are 4 plus 2 6. So like this. So some might be laughing at these steps. Sir, it is ending with the 6. You can try with the 6 or 4 you can say. But the student must practice like this. He will guess. This is 656. Remainder 0. If it is not, we are not getting the remainder 0, this division will continue. Suppose without continuing only it is ended and we got some remainder 1 or something, then we decide that it is not a perfect square. So 84 is the square root of 7056. We learned 3 methods. First method, subtracting successive odd numbers. Second method, prime factorization method. Third method, division method. Is it clear? So with this, we completed in square roots chapter. In this we have about squares and cubes.
So total 6 exercises are there. We completed 3 exercises. You have to do. If you work with 3 exercises, those will be completed. Right? So final గా నేను అసలు ఫేస్బుక్లో ఎందుకు లైవ్ పెట్టాను అని చూస్తే డిడి ద్వారా చెప్తున్నారు, టీశాట్ ద్వారా ప్రభుత్వం అందమైనటువంటి వీడియోస్ తోటి లెసన్స్ చెప్పుతున్నటువంటి నేపథ్యంలో కొంతమంది పిల్లలకు ఫోన్ చేసినప్పుడు వింటున్నారు, పాపం పిల్లలంతా వింటున్నారు, కానీ వర్క్ చేయడం లేదు. ఆ పిల్లల్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని ఇలా లైవ్ పెట్టడం వల్ల కనీసం కొంతమంది తల్లిదండ్రులు చూస్తారు, చూసి మరి మీ సార్ ఇలా పాఠం చెప్పాడు నువ్వు విన్నావా అని అడుగుతాడు, లేదా ఏదో ఒక ప్రయత్నం అయితే కొంత జరుగుతుంది. ఇప్పుడు నేను చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్ 8th క్లాస్లో ఒక చాప్టర్లో 6 ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. అందులో 3 ఎక్సర్సైజెస్ నేను చెప్పినటువంటి కాన్సెప్ట్తో కవర్ అవుతుంది. కాబట్టి పిల్లలంతా కూడా జూన్, జూలై, ఆగస్టు, సెప్టెంబర్, అక్టోబర్, నవంబర్, ఇది నవంబర్ మంత్ నడుస్తుంది. పెద్ద క్లాసెస్కి 9th-కి 10th-కి క్లాసెస్ స్టార్ట్ అవుతాయి కావు అనేటువంటి విషయంలో ఇంకా సందిగ్ధత ఉంది. అయితే 24 గంటల్లో మంచిగా 10 గంటలు నిద్రపోండి, ఎందుకంటే మీకు జర్నీ ఇష్యూ ఏం లేదు. ఇక మిగిలింది 14 గంటలు, 4 గంటలు హాయిగా తినండి, నో ప్రాబ్లం. ఇంకా మిగిలింది 10, 4, 14 పోతే ఇంకొక 10 గంటలు మిగిలింది. అందులో ఒక 3-4 గంటలు ఎంటర్టైన్మెంట్కి పోతే మిగిలినవి ఒక 5-6 గంటలైనా చదువుకు కేటాయించండి. అందులో ఎస్పెషల్లీ మ్యాథమెటిక్స్ 1 అవర్ చాలు. ఆ 1 అవర్ కొంత ప్రయత్నం జరగాలి. ప్రభుత్వం చూడండి, టెక్స్ట్ బుక్స్ మా అప్పుడు 8th క్లాస్ బుక్స్ ఇంత సులభంగా లేవు. చాలా సులభంగా చక్కగా ఇంతమంది లెక్చరర్స్ ఇక్కడ పేర్లున్నాయి, వాళ్ళందరూ కూడా కలర్ఫుల్ పేజెస్ తోటి డూ దిస్ అని, ట్రై దిస్ అని, థింక్ అండ్ డిస్కస్ అని ఇవన్నీ ఇచ్చి మీకు గవర్నమెంట్ ఇవన్నీ టెక్స్ట్ బుక్స్ ఇచ్చింది. ఇస్తే మీరు టెక్స్ట్ బుక్ చదవడం లేదు. ఇప్పుడు అందులో ఉర్దూ మీడియంలో చెప్తున్నారు, తెలుగు మీడియంలో చెప్తున్నారు, ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చెప్తున్నారు. ఏ మీడియం అయితే ఏంటి, కాన్సెప్ట్ మ్యాథమెటిక్స్కి భాష లేదు కదా, ఆ నంబర్లు చూస్తుంటే అలా మేము చిన్నప్పుడు రీజనల్ లాంగ్వేజ్ ఫిలిం కూడా చూసేవాళ్ళం. ఏది సబ్ టైటిల్స్ చూస్తూ, అంటే చూడాలనేటువంటి ఆసక్తి మాకు ఉండేది, అలా చూసేవాళ్ళం. ఇప్పుడు కూడా మీరు ఆసక్తి పెంచుకోవాలి. నేను అద్భుతంగా చదివే పిల్లల గురించి మాట్లాడడం లేదు. ఈరోజు నేను జూమ్ క్లాస్ కండక్ట్ చేస్తే 100 మందికి కేవలం 10 మంది పిల్లలు మాత్రమే అటెండ్ అయ్యారు. మిగతా 90 మంది, అంటే నా స్కూల్లో 90 మంది, వాట్సప్ స్మార్ట్ ఫోన్లు ఉన్నటువంటి వాళ్ళు 80 మంది, 80 మందిలో 10 మంది అటెండ్ అయ్యారు. అంటే 70 మందికి ఫోన్ అందుబాటులో లేకపోవడమో ఇలాంటిది ఏదో జరుగుతుందని ఆ జూమ్ క్లాసును మొత్తం రికార్డు చేసి ఎంసీ మ్యాథ్స్ క్లాస్ యూట్యూబ్ వీడియో పెట్టారు. ఈ చదువు అనేది ఎలా వస్తుంది? పుస్తకం తీయాలి, చదవాలి, అందులో ఉన్నవి కొన్ని ప్రశ్నలకు మనం సమాధానం చెప్పే ప్రయత్నం చేయాలి, తర్వాత మళ్ళీ సాధన చేస్తూ ఉండాలి. అది ఇది స్కూల్లో ఉంటే టీచర్లు హోంవర్క్ అడగడము ఇదంతా ఉంటుంది. ఇదంతా లేదు. కొంతమంది పిల్లలు ఏడుస్తున్నారు, మాకేం అర్థం కావడం లేదు, మా పక్క ఫ్రెండ్స్ ఉంటే వాళ్ళు చెప్పేవాళ్ళు, ఇప్పుడు ఫ్రెండ్స్ లేరు, టీచర్లు అయితే మేము అక్కడనే డైరెక్ట్గా వెళ్ళి అడిగే వాళ్ళము, ఈ వాట్సాప్లో వాళ్ళు సరిగ్గా రెస్పాన్స్ ఇవ్వడం లేదు. ఇలా నానా రకాలైనటువంటి బాధలు వినిపిస్తున్నటువంటి నేపథ్యంలో మనం అందరం కూడా మన యాటిట్యూడ్ మార్చుకుందాం. ఎందుకంటే ఈ సంవత్సరం మార్చి వరకు కూడా ఇలాంటి పరిస్థితే ఉండబోతుంది. కాబట్టి నేను ఇలా ఇంకా ఎన్నో లైవ్లు యూట్యూబ్లో నేను పెడుతూ ఉంటాను. ఎందుకు? మీరు పెట్టడం వల్ల లాభం ఏమిటి అంటే, నాకు కొంతమంది స్టూడెంట్స్ ఫాలో అవుతున్నట్టుగా నాకు అనిపిస్తుంది. కాబట్టి అట్లీస్ట్ ఫర్ మై సాటిస్ఫాక్షన్ నేనేమైనా చేయగలుగుతున్నానా లేదా అనేటువంటిది, క్లాస్ చెప్పకుండా ఉన్న సంవత్సరం లేదు 20 సంవత్సరాలు 24 సంవత్సరాలు. కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేను చెప్పేది నేను చెప్తుంటాను, కానీ ఇలా వింటే రాదు. ఏది పెద్ద పెద్ద పురాణ ప్రవచనాలు మనం వింటూ ఉంటాం, అబ్బా అద్భుతంగా చెప్పాడు అంటారు. అద్భుతంగా చెప్పింది చెప్పవయ్యా అంటే ఏమో గుర్తులేదు, మర్చిపోయామంటారు. ఇది కూడా అంతే. కాబట్టి చిన్నపిల్లలు ముఖ్యంగా మీరు టెక్స్ట్ బుక్ తీసుకొని, ఇదే ఈరోజైతే స్క్వేర్ రూట్స్ చెప్పాను కదా, ఈ స్క్వేర్ రూట్స్లో 3 ఎక్సర్సైజెస్ చేసి mallawajjala.chandrasekhar@gmail.com అని ఒక మెయిల్ అడ్రస్ ఉంది. ఆ మెయిల్ అడ్రస్కు మీ ఒపీనియన్ పంపండి. మీకు అర్థమైందా? ఫస్ట్ థింగ్ అర్థమైతే మీరు ఏదైనా ప్రాబ్లం చేస్తే దాని ఫోటో కాపీ పంపండి. దట్ విల్ గివ్ మీ సాటిస్ఫాక్షన్.
ముఖ్యంగా ముస్త్యాల్ మోడల్ స్కూల్ పిల్లలు ఎవరు ఒక్కరు చూసినా కూడా 8th క్లాస్ పిల్లలు ఈ స్క్వేర్ రూట్స్ చాప్టర్ మాత్రం నేను మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా చెప్పాను, ఇందులోనే ఫేస్బుక్ ద్వారానే చెప్పాను కాబట్టి ఫేస్బుక్లోనే చూడండి. ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ద వీడియో టిల్ ద ఎండ్.